సో ఒక 2-3 minutes తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. Is it going to be in Telugu or English? Mix of both. Good evening to all. My name is Bhaskar Reddy. I'm the host for this session. Firstly, I thank to the WOW community for organizing the session on cholesterol health. Welcome you all to the session. Let me introduce today's speaker, our master coach in WOW community. Today we are bringing 14 years of rich experience in health and wellness industry, helping hundreds of families to stay healthy. Did his master's certification from Nutrilite Health Institute, California. So he is a software engineer by profession, and by passion he is a wellness coach. He is none other than Mr. Leela Krishna. Over to you, sir. Yeah. So good evening, sir. Good evening, everybody who joined in YouTube. So most welcome and then hearty congratulations first of all. Endukante like you can waste this evening by doing any like just a regular routine, okay? So watching TV or anything, but today you took a decision. So కొంచెం హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవడం కోసం, బికాస్ సో మెనీ రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రూవ్స్ దట్ ఏంటి అంటే లైక్ the majority of our money is getting burnt అంటే లైక్ ఖర్చు అయిపోతుంది just because of people lack of health awareness. So this is an initiative by World of Wellness, so where we give our best attempts to educate people in terms of basic awareness on health, okay? So today our goal is to help you understand ముఖ్యంగా కొలెస్ట్రాల్ హెల్త్ గురించి, ఓకే? సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. Yeah, so I mean cholesterol is good actually. Okay, so but cholesterol is అదేదో ఒక పెద్ద డెవిల్ లాగా చాలా మంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ అంటే we have more bitter experiences in terms of casual discussions. కొలెస్ట్రాల్ అనే పదమే like it's in a negative side, okay? It's not on a positive side, okay? So but basically if cholesterol is not there, okay, so we are not here honestly, because the major reproductive hormones, everything needs cholesterol, okay? So basically asal cholesterol ante enti, okay? So cholesterol is really ante manaku basic body
functioning, like ante prati cell membrane, so to form the cell membranes, and then for hormone synthesis key. Okay, and basically 80% of our cholesterol are produced or developed by our own body. Okay, only 20% మనకు మనం తీసుకునే ఫుడ్ నుంచి, ఓకే, మనం తీసుకునే డైట్ నుంచి we able to make cholesterol. Okay, so what are cholesterols, and then types ఏంటి, దాంట్లో మంచిది ఏంటి, what is good, what is bad, so we'll going to learn today. Okay, so basically we don't check it very frequently, and only a sudden, అంటే లైక్ ఏదన్నా హార్ట్ లో పెయిన్ వస్తేనో లేకపోతే సమ్ డిస్కంఫర్ట్ when we notice that too, nobody knows what to check first of all. Okay, so most of the heart attacks are ignored, that's why deaths are happening, and then India is always in this top list in terms of health related issues like diabetes, heart attacks, strokes, all this stuff. So this basic awareness will really help you a lot today. Okay, so stay attentive on that. So so like its main function is to keep our cell membranes healthy. Okay, at the same time hormone synthesis key, vitamin D production key. Okay, so cholesterol is very, very crucial. Okay, and then basically through diet we will get most of the cholesterol from animal foods. Okay, like milk, kachu, dairy related products, and then all the non-veg like meat, chicken, fish from that. And then plants don't give us cholesterol. Okay, so eating a lot of vegetables don't give us cholesterol, but that's a good note. So when we take more vegetables, okay, so it will help us to maintain good cholesterol. Okay, because fiber is one thing which will help to maintain our good cholesterol. And basically enti functioning chudam. Okay, yeah. And then one more thing, this terminology is bit confusing always, many a times. So but I decided to keep as simple as today possible. So cholesterol అనేది it's a complete overall body లో ఉన్న different types of fat అన్నిటిని కలిపి we can name it as cholesterol. It can be LDL, HDL, VLDL, triglycerides all together. Okay, so but especially triglycerides అనేటివి ఏంటి అంటే, okay, so we get these triglycerides from our food. Okay, so you can name it as cholesterol also. Okay, sorry, yeah. So triglycerides అనేది basically from the food which we consume. Okay, and in general, if we are taking a very proper balanced meal ante enough protein from vegetables, okay, sorry, fiber from vegetables, good sources of protein. Okay, so where red meat అయితే ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అట్లా కాకుండా కొంచెం చికెన్ బ్రెస్ట్, అంటే we have to choose very healthy meals. So that also we'll discuss later. So when we have a balanced diet like complex carbohydrate, అంటే సింపుల్ కార్బ్స్ కాకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్, అంటే ఇప్పుడు హోల్ గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చేటివి. ఓకే, లైక్ పాలిష్డ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కాకుండా, ఓకే, జంక్ కాకుండా, సో హోల్ గ్రెయిన్స్ లైక్ మిల్లెట్స్ కావచ్చు, బ్రౌన్ రైస్, ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో లైక్ it will be the remaining 80%, and then the 20% of food, everything will be at a normal levels. But usually people who take alcohol or people who consume and more trans fats,
ఓకే, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఆయిల్ ని 1 or 2 times యూస్ చేసాం అనుకోండి, అంటే లైక్ ఫ్రైస్ చేయడానికి, దట్ ఈస్ ఓకే. సో బట్ ఆల్రెడీ మనం యూస్ చేసే ఆయిల్ రీఫైన్డ్, అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆ నూనెని 1కి 4, అంటే ఇంట్లో అయితే అలా చేయరు. ఓకే, బట్ యూజువల్లీ బయట వెన్ వీ ప్రిఫర్ అవర్ చాయిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీక్లీ అట్లీస్ట్ 4 times 5 times బయట తినడం, ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఇఫ్ వీ కన్స్యూమ్. సో దే యూస్ ద ఆయిల్, for example, if they cook for 4 days, they don't dispose that oil. They add the new oil into the existing oil. Okay, so the oil becomes more dense. It's keep on hydrogenated, and then in the process, these trans fats will produce. So when you see a nutrition label on any product backside, okay, they can mention trans fat ani kuda. Okay, so when over cooking of oil, basically బయట ఎక్కువ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు, సో ముఖ్యంగా జంక్, ఓకే, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, KFCs ఆర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్, ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అంటే బాడీకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం, సో లైక్ సాచురేటెడ్ పేరులోనే ఉంది. ఓకే, సో సాచురేటెడ్, సో లైక్ the oils which are in dense form, for example కొబ్బరి నూనె కావచ్చు, లేకపోతే ఈ డాల్డాస్. ఓకే, సో వేర్ యూజువల్లీ these daldas are used. ఓకే, సో దే ఆర్ ఇన్ ఆల్ ద బేకరీ ఐటమ్స్. ఓకే, సో బిస్కెట్స్ కావచ్చు, కేక్స్ కావచ్చు అండ్ స్టఫ్. సో దిస్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూట్ more bad fat, bad cholesterol into our food, so into our body. So basically when you check, okay, when you check your lipid profile antam, that is the test. Okay, I will explain in detail. So triglycerides is one parameter which a doctor or your health advisor will look for. Okay, so it should be less than 150, that is considered as optimal. But ఇప్పటి వరకు చెప్పింది కాకుండా there is another very interesting, okay, so thing which will be more helpful for every one of you here. Okay, ఏంటి అంటే, సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అసలు నేను I don't go out, I don't prefer outside food at all, I eat only homely food, and I don't smoke, I don't drink alcohol. So yeah, I can say you have a very good routine and very healthy habits. That's great. But surprisingly, the excess calorie, okay, అంటే మనము తీసుకుంటున్న ఫుడ్ లో అవసరానికి మించి తినేది కూడా, how it's going to become లీలా సార్, మీ వీడియో స్ట్రక్ అయిపోయిందండి. visible and audible? Yes sir. So connection నా వైపు నుంచి కట్ అయిందా? Yes sir. Yes sir. Okay, sorry for interrupting. So yeah, let me share it back. Okay, so here what నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, like I have all the healthy habits in terms of eating, so but still నా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటే నా కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్, గుడ్ బ్యాడ్ ఇవన్నీ చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాయని క్లయింట్స్ యూస్ టు సర్ప్రైజ్ అనమాట. అరే నేను అసలు బయట ఇవన్నీ తినను సార్ అట్లా. బట్ సీ హియర్, బేసికలీ
the excess calories. Okay, so body first excess calories ante enti. Okay, so like oka రోజుకి the amount of energy my body requires. Okay, basal metabolic rate. For example, I don't do any, I have a sedentary life. For example, అంటే నేను ఎటువంటి అంటే నా రొటీన్ తప్ప స్నానం చేయడం, బ్రష్ చేయడం, సో లైక్ ఏ బేసిక్ రొటీన్, నిద్రపోవడం, సో ఈ బేసిక్ రొటీన్ తప్ప ఐ డోంట్ ఎక్సర్సైజ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ వెరీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అనుకోండి. సో దెర్ ఇస్ ఏ టర్మ్ కాల్డ్ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్. అంటే for a person this much of energy is what it is required. Okay, for let's say some 1000 calories. Okay, so but the person is eating 1500 calories, అంటే అవసరానికి మించి they are consuming అన్నమాట. Okay, so usually for example 1 gram protein is equal to 4 calories. 1 gram carbohydrate is equal to 4 calories. 1 gram fat, okay, the cooking oil we use kachu, lekapothe the fat comes from the milk or any sort of fat. So 1 gram fat manam consume chestunnam ante it is equal to 9 calories. So ala manaku చూడడానికి looking at the plate, it is vada, dosa, idli or pizza, so that is our names. Okay, but body understands only calories. Sir, malli hang అయిపోయింది. ಇಲ್ಲ ಸರ್, మీ వీడియో స్ట్రక్ అయిపోయింది సార్.
Let us wait for a minute, sir. Actually, he's getting back. వినపడట్లేదు సార్. సార్ వినపడట్లేదు. వీడియో ఈజ్ ఓకే. Sir, audio is not working. Stay tuned the session, friends. Today we have a phenomenal speaker. Actually, there is some connectivity issue, so he's getting back again. Hello. Yes, sir. Audio is okay now. Sir, is it Yes, okay? sir. Everything is okay now. You can start. Yeah, thank you. I switched the network also. Right. Okay. So, Sir, keep it in slideshow, no? what's that? Full screen slideshow. Yeah. Okay. So basically, the food. Okay. So whatever it is not required. So for example, my requirement is only 1200 calories today, but I ate 2000 calories. So then, so body convert that excess energy into glycogen. Okay. So ఈ గ్లైకోజన్ ని బాడీ మజిల్స్ అండ్ లివర్ సెల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ అన్లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండదు. ఓకే. సో ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ఏ లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ.
So every 1 gram of carbohydrate gets stored along with 3 grams of water. So you can see here, okay, on the screen. So as per the research, so a maximum of, okay, so body can, a healthy adult can store 500 grams of carbohydrate, okay. And then muscle can store up to 400 grams of glycogen. So the liver stores up to 100 grams, 110 grams of glycogen. And your blood circulates roughly 25 grams of glucose. It means, అంటే ఒక రోజుకి ఎక్సెస్ గా 200 calories of carbohydrate ని బాడీ స్టోర్ చేసుకో 2000 calories of extra ఎనర్జీని బాడీ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వన్స్ అవర్ లివర్ అండ్ అవర్ మజిల్స్ ఆర్ ఫుల్, okay, this capacity reach అయిపోయింది అనుకోండి, then it comes to fat storage. Okay, once glycogen stores are full, so the excess inka still we are eating. And for example, maybe one dinner can also will be like 2000 calories. Okay, so a full party meal తీసుకుంటే it can be including desserts, everything, cool drinks, biryanis అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే స్వీట్స్, యూజువల్లీ టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ పెళ్లి భోజనం అనుకోండి, ఓకే, సో మ్యారేజ్ మీల్ అనుకోండి, it will contribute even one meal also. Okay, so then the excess calories it will stored in the body, అంటే adipose tissues అంటారు, అంటే మనకు చర్మం కింద ఉండేటివి. ఓకే, so body will store that excess calories in the form of triglycerides. Okay, it's a type of fatty acid. So that's what మనం మాట్లాడుకునింది. Okay, so through our food. So it means what I want to conclude here అంటే like it's just not about unhealthy habits like fried foods, too much of non-veg, దాని వల్లనే కాదు. If we are taking excess carbohydrate also, okay, excess sugars, okay, so then also our body will store that all excess energy into triglycerides and fats. Okay, coming to okay, so cholesterol అనేది it's a common term. Okay, so but what are types of cholesterols, which are good, which are not good for us? Okay, usually we get triglycerides, which we understood just now, from our dietary sources. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం నుంచి మనకు ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్, అంటే అన్నిటిని ఫ్యాట్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేది ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, సో అక్కడ ఈ మెటబాలిజం అయ్యాక, ఓకే, సో మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, క్యాలరీగా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత, ఓకే, సో ఆ కొలెస్ట్రాల్, ఆ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎనర్జీ. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ నో డిస్కస్ చేసిన విధంగా, సో ద ఎక్సెస్, ఓకే, సో ఫ్యాట్ ఆర్ రిజర్వ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్, ఓకే, they will be pumped into the bloodstream in the form of HDL and LDL. Okay, so these are the key types of cholesterol. Okay, like LDL, low density lipoprotein antaru. HDL means high density lipoprotein. So name may confuse you in a different way, like high density means actually that is good, low density means it is not good. So what exactly HDL will do, okay, and LDL will do? So basically LDL is a bad cholesterol, okay, because it is a lightweight. Okay, so what LDL will do is it will the protein binding for this low density fats, okay, so that is not much ekku undadu, so that's why it's lightweight. Okay, so this will go and deposit in the arteries. అంటే మన బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఈ ఎల్డిఎల్ వెళ్ళి మన బ్లడ్ వెజల్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో యూజువల్లీ ద ఆప్టిమల్ ఎల్డిఎల్ ఈస్ లెస్ దెన్ 100. ఓకే, సో అండ్ బేసికలీ హూ విల్ హ్యావ్ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్, ఎక్కువ ఎల్డిఎల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయంటే పీపుల్ హూ, ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు, పీపుల్ హూ ఓవర్ ఈట్, and then people who don't have much fiber and balanced diet, who don't exercise, like trans fats, ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ నుంచి వచ్చేవి, and saturated fats,
సో ఈ అన్హెల్తీ హ్యాబిట్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ద హిట్ లిస్ట్. సో మేబీ 1 year, 2 years, 5 years, 10 years down the road, they will land up with some disease related with lipids అనమాట. అంటే లైక్ హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే స్ట్రోక్స్ కావచ్చు. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ యూ కెన్ ఫేస్, అది కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ HDL? ఇట్స్ అ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. బేసికలీ LDL just go and sit in the blood vessels. Okay, so to clean up that, HDL is very important. So HDL pane entante, what is the main role of HDL ante, it will carry, okay, so the fat, and then it will take to the liver anamata to process it and then excrete. HDL will collect all the extra fat or triglycerides which are in the blood flow. So ఈ HDL అది లివర్ కి తీసుకెళ్తుంది. సో అది దాన్ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి సో బైల్లో పంపించేస్తుంది అనమాట. సో యూటిలైజేషన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెటబాలిజం. సో యూజువల్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. సో HDL చాలా మందికి లెస్ దెన్ 40-45 ఉంటుంది. సో only thing, if you want to change, okay, so your lipid profile in a healthy way, your focus should be how to gain good cholesterol. Okay, so good cholesterol endulo inchi untundi, em teeskunte good cholesterol vastundi, you will educate today. Okay, so basically optimal is 55-60 unte, that's a very good range ani. Okay, so HDL is very important. And then the biggest challenge in our South Indian diets basically entante, even not just South India, in our Indian diets entante, omega-3 ante the one fatty acid which will help, okay, improve our good cholesterol is very less in our regular intake of traditional foods anamata. Manam teeskunna regular foods lo we don't get the ingredient which can boost our HDL. Okay, and then just a visual here, so to understand how the cycle goes. Okay, so cholesterol transportation ela jarugutundani, the foods we consume, okay, so that will enter into intestine, so and then during the metabolism, okay, so it will store in muscle, it will store in adipose tissues, so fat cells antaru. Okay, and then ee process lo bhaganga liver will store some fats, okay, like in the form of glycogen, and the balance based on our food intake, how much protein we consume, based on that the binding will happen. So all the lipoproteins which are properly binded, ante ee high density vaatito high density ante ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంటే లైక్ ద ట్రైగ్లిజరైడ్స్ విచ్ విల్ బైండ్ విత్ ప్రోటీన్. సో అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, దెర్ ఆర్ మోర్ ఛాన్సెస్ యూ విల్ ల్యాండ్ అప్ హ్యావింగ్ మోర్ LDL. ఓకే, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ when the diet is less of protein, automatically we can understand that the diet is more of carbohydrate by default. Okay, so when you just take a photo of your plate every day, you can see how much carbohydrate ante ee rice enta tintunnamu and then protein sources enta tintunnam ane. Okay, so that's how. And obviously you see here in this cycle the LDL will block artery walls, but at the same time if you have good amount of HDL in the body, okay, good fat in the body, so it will keep on try to remove whatever deposits ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఉన్న డిపాజిట్స్ ని మళ్ళీ లివర్ తీసుకొని పోయి దాన్ని బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అండ్ కమింగ్ టు ద టోటల్ కొలెస్ట్రాల్, ఓకే, సో వెన్ a blood test is given, so it should be less than 200, and if it is more than 200 you are in the risk already. Okay, so and what happens if we have a high cholesterol? Okay, so emana symptoms untaya, like if I have a high lipid profile, like high LDL, high triglycerides, high cholesterol, overall cholesterol, low HDL అంటే గుడ్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంది, సో ఈ పారామీటర్స్ అంతా అబ్నార్మల్ గా ఉంటే విల్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్? ఓకే, నాకేమన్నా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా? ఓకే,
So basically, fever can be checked, and then all these symptoms, regular symptoms, it can be checked. Okay, there are devices, but blood vessels low store aituna cholesterol ni how can we check? Okay, we cannot check internally, right? So that's where after 25 basically, or 20 plus, every 5 years, if you are already 30 plus, okay, and then if you have a high stress profiles in your routines, okay, in jobs or whatever you do, okay, and if you have a central obesity, like waistline undalsina danikante ekku undi anukondi, very simple, okay, central obesity undi, potta undi anukondi, okay, so then definitely it's need of the hour to constantly every 6 months or 1 year we got to take a lipid profile test. Okay, that's very important. And these are the common symptoms. Okay, so in English and Telugu rendu cheptanu, so you just check, cross verify whether you have these symptoms. Okay, so కాళ్ళలో జోమ్ పడుతూ ఉంటుంది very frequently. ఎందుకు? So jom in the sense it's tingling, like if you sit for some time and then if you want to suddenly get up and walk, your legs will don't allow you to freely walk, because all the blood vessels are jammed there is no circulation for some time. So it means maybe your blood got thick, so because of more cholesterol. Okay, so leg pains untai, so you cannot because of more sitting jobs, sedentary lives, like that. Okay, so while walking or standing, you have it's not a bigger pain, it's a slight pain. Okay, it's a continuous disturbance. Okay, you are not more free to walk like that. Okay, and chest pain, chaatilo noppi undadamu. Okay, so and this is very simple thing to check, like, so when you have a high lipid profile, so then definitely when you climb a stairs అంటే మీరు మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మీ రెగ్యులర్ పేస్ లో కంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా నడిచిన, if you walk a bit faster than compared to your regular pace of your walking, okay, you feel shorten of breath, అంటే మనకు ఆయాసం అంటారు. Okay, like that. Okay, so you may feel that breathing discomfort. So it means when you just dissect what is the root cause, your flow of blood is not that much free, because more cholesterol in it, the blood is thick, the circulatory system is struggling to pump oxygen for your activity. Okay, so pain, tightness, pressure in the neck, jaw, shoulder and back, and then indigestion. So many people complain these days of constipation. Okay, maybe this could be because of your high lipid profile. And then chaatilo manta, okay, heartburn. Okay, so like many people mistaken this with any like heart problem ochindani, but basically high lipid profile or any indigestion, at the same time gastritis. Okay, and then sleep problems, absolutely true. People who have high lipids, they have a sleep problem, and dizziness, heart ante gunde dada, palpitations, and ఒళ్ళంతా చల్లగా అయిపోతూ ఉండడం, so cold sweats, so vomiting and nausea, so కాళ్ళు వాపులు రావడము. Okay, so swelling in ankles, feet, stomach, and then naralu ubbutayi. Okay, basically you can see varicose veins antaru, or else people who have blood pressure, or else or people who have high lipid profiles, so leg back side calf muscles దగ్గర నర్వ్స్ ఈజీగా కనపడతాయి. అవి నార్మల్ గా కంటే అవి వాపు ఉంటాయి, అంటే ఉబ్బుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. యూ కెన్ సీ దట్ నర్వ్స్ విల్ బి బల్జింగ్. ఓకే, so and then obviously when you have high cholesterol, obviously you can see a central obesity and weight gain. Okay, so if you feel any of these things, definitely go for testing. Okay, the testing name is called lipid profile test. Okay, lipid profile, you have to check this. Okay, and so these are the values which we need to look for. So when we have any symptoms, or if you are a middle age, then definitely
So make sure every 6 months or once in a year. So go for a lipid profile. Okay. HDL 60 borderline. So less than 35 unte, you are at very high risk. So LDL, which is considered as bad cholesterol, which will block our arteries. So desirable not more than 130. If it is more than 130, you are already in risk. So if it is more than 160, you are already in high risk. Okay. Anytime BP or some other heart related issues will come. And then coming to triglycerides, okay, so it should be less than 150. And if it is more than 150, it is risk. If it is more than 200, you are in high risk. And then total cholesterol, so overall, so it should be less than 200. So as usual, more than 200 risk, and then more than 240 high risk. We have seen few clients who have 500, 600, so they don't know what's happening inside. Okay. And then this is one parameter which you have to look for always. So whether next couple of years now, will I be a diabetic, or will I be a BP patient, or if I get a stroke, or ante next 2 years or 5 years lo edanna jarugutunda ani predict cheyadaniki. Okay. So this is the parameter you have to really keep in mind always. So your total cholesterol by HDL, the good cholesterol. Okay, so your overall cholesterol, okay, so total cholesterol, so divided by your HDL. Okay, so it should be 4:1 or even lower, but not more than that. So then you are maintaining a optimal health, absolutely good health. Okay, in terms of this lipid management, cholesterol management. So if it is exceeding this 4:1 ratio, then you are in risk. Okay, you have to take charge. Okay, and then this is a big misconception that pillal kada వాళ్ళకి cholesterol undavu ani. Okay, but cholesterol is default, as in the first slide itself. 80% cholesterol body will automatically produce for itself. So to maintain all the hormonal balances, everything, and then particularly D vitamin synthesis. So but kids, because of current present eating habits, okay, so French fries తెలియని పిల్లోళ్ళు లేరు అవునా. So because anything which we can offer which is more tasty when we go out ante French fries, the first thing which anybody orders, right? So which have more trans fat in it. Okay, so which is very bad. Okay, so pillallo also, and like kids are also are in high risk these days. Okay, and kids obesity is one other big challenge India is facing right now. Okay, so and like what happens when we ignore these things over a longer period of time? So like that's why stroke and attack. Stroke means brain kochedi. Okay, attack means heart kochedi. So brain stroke, heart attack. Like if the clots, like the LDL deposits more in the blood vessels which are in brain. Okay, so that leads to paralysis. Okay, or else if it blocks the heart, okay, arteries, it will leads to heart attack. So manaku heart attack వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. So these both are called as silent killers. Okay, they don't tell us. ఈ ఫీవరు, జలుబులు, లేకపోతే కడుపు నొప్పులు, ఇట్లాంటివన్నీ pretty much అంటే ఇమ్మీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోగలిగే అంశాలు. But these things are most ignored, and suddenly one day it will come, and then chances of survival is very, very, very less, very low. So why I'm stressing on this part is you got to go and take a test today. Okay, so if you are already 30, I mean tomorrow morning is your deadline. So if you are less than 30, that's okay. If you are already obese, if you feel you have అంటే కొంచెం పొట్టు sedentary life ante, you got to go and take a test, lipid profile test. Okay, so coming to how can we change? Okay, if I am already నాకు ఎక్కువ lipid profile values ఉన్నాయి, so I am at risk or I am at moderate risk అని అనిపిస్తే, so what can we do on that? Okay, so
very simple. As informed already, like manamu fiber ఉన్న foods ఎక్కువ తీసుకోకపోతే automatically we will end eating more carbohydrate foods, ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు. Then automatically we will end up producing more cholesterol. ఎందుకంటే అన్యూస్డ్ గ్లూకోజ్ మొత్తం అగైన్ మళ్ళీ మనకు ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి బాడీలో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అవసరానికి మించి తినిందంతా కూడా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో we need to replace, okay, so more carbohydrate with good protein sources, seeds and nuts, and good amount of vegetable sources. Okay, so this is one important thing. And then second thing, first of all we need to know what are good fats. Okay, అంటే మనకు దొరికే అందుబాటులో ఉండే ఫుడ్స్ లో నుంచి మనకు ఎందులో మంచి ఫ్యాట్స్ వస్తాయనేది ఫస్ట్ we need to learn. Okay, so if you see here the fats like donuts, french fries, all packet లో ఉండే ఏదైనా సరే, so it's a chocolate or chips or anything which is in a packet, even a biscuit. Okay, so something is coming in a packet, you blindly note that that is going to increase bad cholesterol, LDL. Okay, so you are buying a heart attack, you are buying a stroke. Okay, మా మదర్ కి నాకు ఎప్పుడు డిబేట్ అనమాట ఏంటంటే పిల్లలకి చాక్లెట్లు ఇవ్వాలని మా అమ్మ ట్రై చేస్తుంటుంది, బట్ ఐ లిటరలీ రిస్ట్రిక్ట్ దట్. ఓకే, బికాస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎ ప్యాకెట్ వీఆర్ ఫీడింగ్ దెమ్, సో దట్ ఈస్ అన్హెల్తీ ఫర్ దెమ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ మై మామ్, అమ్మ నీకు నిజంగానే అంత లవ్ ఉంటే నువ్వు సొంతంగా ఏదన్నా చేసి పెట్టు, మాకు చిన్నప్పుడు ఏమైతే చేసి పెడతానేనో అట్లాంటివి నీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కి. So but don't go for easy options like buying lot of, I also observe when I go to a supermarket, people dump like biscuits, chocolates, ivanni I mean akkada chepte ela untundo teliyadu gaani, but literally I feel very bad when I see that situation. Okay, so don't give this junk to your kids. Okay, so all LDL very bad. So learn what are good fats. Okay, and smart protein. Okay, so the way we cook, that also matters when choosing a non-veg. Okay, so like if you want to go for a milk, then low fat milk prefer chayali, and absolutely like soy protein, that's the best form of protein. Okay, so and then soy nunche derive ayina tofu, soy tofu dorukutundi, and then omega-3 fatty acids. Okay, flax seeds lo dorukutundi. And then definitely I cannot help each one of you in just in this 1 hour time. So you have a access, like the person who gave this awareness meeting link, so they are connected with a experienced world of wellness coaches, so they will customize, they will help you to make your life more simple in terms of eating a very balanced healthy meal, so that just eating, okay, just tinadam dwara you can become more healthy. Okay, so and even American Heart Association recommends eating fish at least twice a week, not all the fishes, the fishes which have omega-3 fatty acids. Okay, so we have to choose good sources of protein. Okay, so like chicken breast, so and skin తినకూడదు, ఇట్లాంటివి కొన్ని you will get to know from your wow coaches. Okay, and then as I have been stressing on this low carb diet. Okay, so ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు లేకుండా we have to decorate in a better way, like veggies, and then protein, seeds and nuts, and a little amount of carbohydrate. We have to make a good meal plan. Okay, that wow coach will help you. And absolutely by default ఏదైనా ఒక గుడ్డు గుర్తుంది, your lipid profiles are abnormal, అంటే you will be gaining weight definitely. So which is connecting back, అంటే మళ్ళీ ఒకసారి రూట్ కాజ్ ని కనెక్ట్ చేస్తే, so eating habits and then the lifestyle and the routine we have, and then the choices of food we choose, so which is adding our weight gain. At the same time
మన లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అబ్నార్మల్ గా ఉండడానికి. The main goal you can blindly take set or take a decision tonight is height ఎంత ఐడియల్ వెయిట్ అని గూగుల్ అడిగితే చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ టైప్ వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ వెయిట్ ఆఫ్ 177 సెంటీమీటర్స్ అని టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియల్ వెయిట్. ఓకే, సో దెన్ ఇఫ్ యువర్ ఐడియల్ వెయిట్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ యువర్ వేస్ట్ సైజ్. సో వేస్ట్ ఐడియల్ గా ఉందా, కొంతమందికి ఓన్లీ పొట్టు ఉంటుంది బట్ వెయిట్ నార్మల్ గా ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ యువర్ సెంటర్ ఒబేసిటీ. సో బై యాడింగ్ మోర్ మజిల్, అంటే కొంచెం మజిల్ బిల్డింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So this and all we cannot explain here, but your coach will definitely help you achieving all these goals. So and weight loss is definitely recommended. So healthy weight loss, it's just not weight. So healthy weight loss means only fat reduce avali, muscle gain avali. Okay, and definitely because liver is the hero here. Okay, if you see this, okay, liver is the hero here who is controlling all this process. Okay, okay, so when any action which we do, ante manam chese ye chinna panaina which is not helping to maintain or improve our liver health, then automatically we are damaging it. Okay, like smoking kaavachu, alcohol kaavachu. So this will reduce the performance of liver automatically. So many people, ante out of my experience, chala sannaga untaru. That person look very lean. So inta sepu cheppindi మీరు obese unte there are more chances of cholesterol, మీరు carbohydrate ekku tinte there are more chances of cholesterol. So this is one way, but there are few clients who look very lean. Okay, chala sannaga untaru. So but their cholesterol will be very high. Okay, so they will have a fatty liver. Chusek sannaga untaru but fatty liver untaru. Okay, or non-alcoholic, I mean like liver sclerosis ante like liver problems untayi, and because liver failed or it loses its ability to synthesize all these things anamata. సో సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోక్స్ రావా అంటే నో, డెఫినెట్లీ వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పూర్ హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ ఆర్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్, సచ్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వాట్ ఇఫ్ ఇదంతా మీరు ఈరోజు వినలేదు. ఓకే, సో సడన్లీ వన్ డే యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ సిమ్టమ్, ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు లెగ్ పెయిన్స్ లేకపోతే హార్ట్ బర్న్ లేకపోతే సడన్లీ చెస్ట్ లో పెయిన్, సంథింగ్ హ్యాపెన్. సో ఇదంతా మీకు తెలియదు. హెచ్డిఎల్ అంటే తెలియదు, ఎల్డిఎల్ అంటే తెలియదు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటే మనం తినే ఫుడ్ లోంచి వస్తుందని తెలియదు. సో డాక్టర్ విల్ సే యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ హై లిపిడ్ ప్రొఫైల్, మీరు ఇమ్మీడియట్ గా బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడాలి, లేకపోతే కొలెస్ట్రాల్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి టాబ్లెట్స్ వాడాలి అని. జస్ట్ ఇమాజిన్, బై కరెక్టింగ్ అవర్ ఫుడ్ we can, అంటే మనము ఒక పేషెంట్ కాకుండా విత్ ఇన్ 3 months లో we can reverse everything అన్నమాట. ఓకే, సో బట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల, ఓకే, there is no knowledge about all these things, we see that as a big devil. అమ్మో, లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ మేబీ నాకు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అంటే భయం అన్నమాట. ఓకే, బికాస్ we know how to handle, we see things in a different way. If we some surprise or some challenge come into our life and then we don't know how to handle, then we just land up damaging ourselves even more. Okay, so suddenly statins or blood thinners, okay, aspirins, all will come into the picture. And what happens ante ikkada root cause edaithe inni samvatsaraluga which contributed to the stage where you are a person right now. సో దాన్ని వదిలేసాం పూర్తిగా. ఓకే, దాని గురించి అసలు ఎవరు చెప్పలేదు, దాని గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయినాం. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఏ టాబ్లెట్. ఓకే, నాకు ఇది ఉంది, నేను టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి. సో వాట్ అబౌట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? ఓకే, సో మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్
for everybody, not just now, from years. Entante you are taking a tablet to treat the disease or to enhance it. Okay, అంటే ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఇంకొక ప్రాబ్లం తెచ్చుకునేకి టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నావా, లేకపోతే దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి? దెర్ ఇస్ నో ట్రీట్మెంట్ యాక్చువల్లీ. సో బికాస్ వన్స్ యూ టేక్ some statin drugs to just keep your lipid profiles, by not correcting the root cause, మన తిండిని తప్పులు చేసుకోకుండా ఆర్ అసలు ప్రాపర్ గా రూట్ కాజ్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకోకుండా, సో బ్లైండ్లీ ఈ మెడిసిన్ డ్రగ్స్, ఓకే, సో విచ్ ప్రొడ్యూస్ అగైన్ టాక్సిక్స్ ఇన్ ద బాడీ, సో విచ్ ఆర్ నాట్ నేచురల్ అగైన్. సో ఈ కెమికల్స్ అంతా బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, సో what happens after 10 years, what happens after 20 years? Just imagine ఒక మెడిసిన్ తో స్టార్ట్ చేసి ఒక 10 years వాడిన తర్వాత యా యు ఆర్ మెడిసిన్ ఫ్రీ అని స్టాంప్ వస్తుందా, లేకపోతే ఇంకొన్ని మెడిసిన్స్ అంటే యువర్ మెడిసిన్ లిస్ట్. సో ఎక్కడన్నా హోటల్స్ లో భోజనం చేసిన తర్వాత, దిస్ ఆల్సో వన్ థింగ్ విచ్ ఆల్వేస్ ఐ సీ, లైక్ ఒక పెట్టి ఓపెన్ చేస్తారనమాట, లేకపోతే ఒక పెద్ద బాక్స్, ఓకే, ఆర్ వన్ పౌచ్, సో లాట్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్, ఓకే. సో టిల్ వెళ్ళిపోయే వరకు దెర్ ఆర్ మోర్ మెడిసిన్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్. అండ్ దెన్ ఈ మెడిసిన్స్ అంతా మళ్ళీ సింథసైజ్ చేయాల్సింది, ఈ టాక్సిసిటీని ప్రాసెస్ చేయాల్సింది ఎవరు? లివర్ అగైన్. సో ఆల్రెడీ లివర్ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు మెయింటైన్ అవర్ లిపిడ్స్ properly because of our poor habits. Then again we are inducing more toxicity into the body by drugs, okay. And then liver emaitunda, just think okasari, okay. So you have to find a better ways, like healthy supplementation, okay. So what can enhance your liver health, what can enhance, like which can help you to repair, okay, instead of even more damage, causing more damage, okay. So you have to depend on some sources which అంటే మనకి ఏదైతే ఫుడ్ లో అవైలబుల్ లేదో, సో we got to choose some natural supplements which can enhance your repair mechanism, okay. So and definitely few things like మన foods లో choose చేసుకోవాల్సినటివి, okay. So all these things can be given like when you sit, when you take the blood test first, and then so when you connect with a senior coach, and then ఇంకా other challenges ఏమున్నాయి ఇవన్నీ cross check చేసుకున్నాక they will educate you first, okay, what is the need of the hour. దెన్ అక్కడి నుంచి 3 months 6 months గోల్స్ ఏంటి, అండ్ దెన్ థరో రివ్యూ ఆఫ్ కాల్స్, ప్రాపర్ మానిటరింగ్. సో విత్ ఆల్ దీస్ యూ కెన్ రివర్స్ ఎనీథింగ్, ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ living with it for the next 20-30 years, so you can completely reverse it. And then when you know how to handle that, మళ్ళీ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల మళ్ళీ ఏదైనా అబ్నార్మల్ అయినా, యూ నో ద సొల్యూషన్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్, ఓకే. సో దట్స్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ టుడే. Bhaskar sir, if you have any questions in general which can help the attendants, so we can just have a short talk for 5 minutes. Sir. Firstly, I thanks to you, for a wonderful session you have given to us, and you've given a lot of awareness on the cholesterol health, how it works, and how to improve HDL, and so fantastic session, sir. Thanks for your time. And the question which I have actually, కొలెస్ట్రాల్ హెల్త్ మనకి జనరల్ గా హార్ట్ కి సంబంధించి మెయిన్ గా చెప్తూ ఉంటారు యాక్చువల్ గా. సో ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ దానికి సంబంధించి ఈ కొలెస్ట్రాల్ కాంబినేషన్ లో మీరు ఏమైనా కొంచెం వివరించగలరా? See, basically just not heart. See, vitamin D
synthesis కావచ్చు, like vitamin D production. And for example, if you don't have a proper cholesterol management, even మీరు సన్లోకి వెళ్తున్నా ప్రాపర్గా your body is not able to synthesize your your vitamin D, and then definitely dan related issues. And then infertility lo cholesterol related anagane even common man kuda he just related to the heart only. That's what true, very true. Yes, that's why I said in the first slide, cholesterol is good actually when you know how to handle it properly. Okay, so it is very important. So just heart related ga meer adigaru kabatti question. So as I explained in the the session, your focus is to understand what is a balanced meal, how to eat healthy, that you can get educated by the wow coach. Okay, they will share you the photos how other people have reversed it by eating etuvanti plates ni valli తీసుకుంటూ how what food practices they have followed. So what ద్వారా, okay, so the goal is to, this is the equation, cholesterol by HDL. So check your HDL అంటే మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్, దిస్ ఇస్ ద నేమ్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ కి వెళ్ళారంటే ఆటోమేటిక్ గా you will get triglyceride, VLDL, HDL, LDL. Okay, so total cholesterol ఇవన్నీ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అందులో మీరు HDL వాల్యూ if it is less than 60, so blindly you need the counseling first. Okay, your food is not good అని, అంటే whatever you are taking, that is not helping to maintain your cholesterol health. So that has to be ఖచ్చితంగా frame చేయాలి. So how to eat అనేది, so you need that education. Yeah. Question number 2 sir, actually, so ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హార్ట్ లో బ్లాకేజ్ ఉండి లేకపోతే యాంజియోగ్రామ్ చేసుకొని లేదు హార్ట్ రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనం గైడ్ చేసి వాళ్ళకి నార్మల్ పొజిషన్ లోకి వాళ్ళ హార్ట్ హెల్త్ ని మళ్ళీ రివర్సల్ చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంటుందంటారా? అబ్సల్యూట్లీ, వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. సి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెడికేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యాజ్ ఎ వావ్ కోచ్ గా ఆ మెడిసిన్ ని యువర్ వావ్ కోచ్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు స్టాప్. ఓకే, అవర్ గోల్ హియర్ ఈస్ టు హెల్ప్ యూ ఈట్ హెల్తీ, వెరీ సింపుల్. ఓకే, బై జస్ట్ ఈటింగ్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, బాగా తినడం ద్వారా యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ లో భాగంగా all your values can be controlled. Okay, if abnormal unte avi reverse avutayi. So ee process lo bhaganga when you go for a regular checkup, so doctors used to surprise, last time ki ippudiki edo chesi vacharu, em chesaru ani adagam chaala mandi clients share chestuntaru annamata mato, sir doctor ila adigaru ani. Okay, because doctor goal entante ఆ వాల్యూస్ ని బట్టి they have decided some drugs to use. Okay, అది వాడుతూ ఉంటారు, అవి వాడిన దాని వల్ల అవి నార్మల్ గా పెట్టడమో లేకపోతే దాన్ని తగ్గించడమో ట్రై చేస్తుంటారు. బట్ ఇక్కడ మనము జస్ట్ ఫ్యూ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ డైట్. ఓకే, సో మీరు తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా దోస్ వాల్యూస్ విల్ బికమ్ నార్మల్. ఈ ప్రాసెస్ లో యువర్ మెడిసిన్ డోసేజ్ విల్ కమ్ డౌన్. సో డాక్టర్ విల్ డిసైడ్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ విజిట్, మీకు బెటర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇంత డోస్ అవసరం లేదు, తగ్గించండి. So itla oka 6 months 1 year down the road, if your values are more normal, doctor will try a lower dosage and still your values are normal, doctor may ask you to stop medicine and come for another visit. And then again, if in the later visit also, next visit also, if it is normal, then doctor will say I think you no need any medicine. Okay, so it happened for thousands of people in this community. So the reversal is possible here. Okay, but with a regular counseling. Okay, so by understanding what to do in a right way. Okay, yeah. Last question sir. Yeah. Once the values are normal అయిపోయిన తర్వాత మనం వావ్ కమ్యూనిటీలో ప్లగ్ ఇన్ అయిన తర్వాత వావ్ కోచ్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం ఏదైతే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నార్మల్ అయిపోయిన తర్వాత, so can we stop continuing this what the guidelines you have given, or how it is to be?
See, this is also a very common question. Like, see, once he practices alawat ayyayi, okay, so then you have went back to your olden days. Okay, so like you are taking drinks or you are eating unhealthy meals. That's okay. Okay, for ante, see, we will help you, educate you. Basically, this is not a prescription like only నాకు మాత్రమే అర్థమయ్యి, అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏం రాస్తారో మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి అవి తెచ్చుకుంటాం, బ్లైండ్గా వేసుకుంటాం అంతే. అసలు అది ఎందుకు రాశారు ఏంటి అంత ఎడ్యుకేషన్ మనకు ఇచ్చే టైం అక్కడ ఉండదు. సో మనము ఆ యాంగిల్ ఎప్పుడు ట్రై చేయం. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో యూ విల్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫస్ట్. ఇట్ మీన్స్ 90 days or 6 months when you practice these things, first of all, you don't want to go back, honestly. But in case, because it demanded, okay, like mali again poor dietary habits or lifestyle loki nettabaddaru because of circumstances, then you know how to come back because you already achieved it. Okay, so then you can always restart it once again, and then you can again approach a coach, you know all the details, so how to make it back. అంటే మళ్ళీ అది ఎట్లా అచీవ్ చేయాలో మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ ఒకసారి చేశారు కదా. సో ఒకసారి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 10 సంవత్సరాలు తొక్కలేదని ఎవరు మర్చిపోరు కదా, రైట్? సో యూ నో హౌ టు హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వాట్ నేను మెన్షన్ చేసింది. ద మెజారిటీ people are landing up losing money in the healthcare industry is because of no awareness. Okay, at the same time you feel that it's a big devil. Okay, when you know what to do, so then you can save a lot of money and then you can come back and then repair yourself. So that's how it works. Okay, and then we are here to support you always. Yeah. సో అలాగా మీరు చెప్పిన విధంగా రైట్ సార్. యాక్చువల్లీ అది మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చేయడం అనేది వేరే విధంగా ఉంటుంది. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి చేయడం అలా ఏమన్నా చేయొచ్చా, లేకపోతే ఏ విధంగా దాన్ని అంటే మళ్ళీ రాకుండా ఉండటానికి? ఇప్పుడు సపోజ్ మనం రివర్సల్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ దాన్ని ఒక 1-2 months అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది అంటారా, లేదు మళ్ళీ వచ్చిందాకా వెయిట్ చేసి చేయడం కరెక్ట్ అంటారా? Yeah, that's why a regular health checkup is very important. Like if you are already 35, 40, very simple. Stress levels, how your lifestyle is there. అందరికీ తెలుసు అండి, లైక్ మంచి ఫుడ్ తినాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, టైం నిద్రపోవాలి. సో ఇవి అందరికీ తెలుసు. ఇవేవి జరగటం లేదు నా లైఫ్లో అంటే ఒకసారి వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది కూడా చేసుకోలేదంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ మిలియన్స్. ఓకే, లక్షలు. సో ఐ లిటరలీ సీ పీపుల్ బ్యాగుల్లో డబ్బులు తెచ్చి హాస్పిటల్లో కట్టడం చూశాను. ఓకే, సో అటువంటి రోజు ఎవరికి రాకూడదు. ఓకే, and then most of the people don't have a policy here. Right, so like అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు ఎవరికి. సో డెఫినెట్లీ keep these things in monitoring. So when you feel that you are not leading a healthy lifestyle, then definitely keep a watch on your levels. So go for a blood test. It don't cost. Lipid profile test ki 500-600 కంటే ఎక్కువ కాదు. It is very less compared to some lakhs. Okay, so have a regular check, and then if it is abnormal, get in touch with the WOW coach. So they will guide you, they will monitor you and help you get into perfect shape. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for the explanation. Yeah. And shall we close the session? Yes. Right. Yeah. So just get back to your coaches and then they will take you to the further step. So